Hi students, welcome to my channel. Last class we discussed about in work power energy chapter we discussed about scalar product and based on the scalar product we discussed. In that scalar product we discussed MCQ also. Now in this class in our work power energy chapter we can discuss about work. Okay, we can discuss about the first concept work, energy and power. We can discuss about the work. For example, when we can say work is done. Yes, no. When we can say work is done. For example, when you are going to say work is done means what? When you are going to apply a force on the body, when the body is displaced. Yes, no. When the body is going to be displaced, we are going to call it as what? Work done. Yes, no. We are going to call it as what? Work done. For example, I am going to take there will be one surface. I am going to take there will be one surface, horizontal surface. In that horizontal surface, what I am going to do? I am going to place an object of mass M. This is the object of mass M. When I am going to place object of mass M, I am going to apply a force F on that. When I am going to apply a force F at an angle theta. I am going to apply a force F at an angle theta. When I am going to apply a force, what will happen? The body is going to be displaced from initial point to final point. When the body is going to cover a distance of S. Okay? When the object is going to, when I am going to apply a force, when the body is going to start moving from one point to another point. Yes or no? When the body is going to move from one point to another point, then we are going to call it as work is done. Yes or no? Work is done. Means work done means that will be simple. The work is said to be done when the force applied on the body, when the body is displaced. Means the body is going to travel a distances. We are going to call it as what? Work done. This work done we are going to written as work done. W is equal to Fs cos theta. Fs cos theta. Otherwise, Fs cos theta means that is dot product AB cos theta. Vector A dot vector B is equal to what? Vector A dot vector B1. W is equal to vector F dot vector S. Vector F dot vector S means what is meant by work done means it is the dot product of force vector and displacement vector. What is meant by work done? It is the dot product of force vector and displacement vector. We are going to call it as what? Work done. Otherwise, we can say the work done is a measure of force and displacement. Yes, the work done is a measure of force and displacement along the direction of force. Yes, along the direction of force, we are going to call it as what? Work done. Yes, we are going to call it as work done. Clear? Yes, work done means that will be simple. When the object is going to start moving from one point to another point, when it is displaced under the application of force. Yes, under the application of force, that one we are going to call it as what? Work done. The work done is what? Dot product of force vector and displacement vector. Yes, work done is a dot product of force vector and displacement vector. We are going to call it as what? Work done. Now, unit for work done. Unit for work done is what? Joule. Symbol we are going to write capital J. Unit for work done will be what? Joule. SI unit it will be joule. Symbol it will be capital J. CS unit will be what? ERG. Arc. We are going to pronounce that ERG means that will be what? Arc. Okay. When you are going to write the dimension is what? Force into displacement is M1 L1 T power minus 2. Sorry, M1 L square. M1 L square T power minus 2. Yes, M1 L square T power minus 2. Force means M1 L1 T power minus 2. Displacement means what? M1 L square T power minus 2. This is what about what? Force. So this is about the force. Sorry, work done. Dimension for work done. The SI unit will be joule and CS unit will be arc. In your exam point of view, they will ask define 1 joule. They ask definition of 1 joule. They will ask for 1 mark. Define 1 joule. Yes, sir. Now we have to say work done should be 1 joule.
What is the meaning of work done is 1 joule means the force is 1 Newton and displacement is 1 Newton. The work done is going to become 1 joule means the force is also become 1 Newton and displacement will be 1 Newton. Then the work done is said to be 1 joule. No? In the definition form, we have to define 1 joule means the work is said to be 1 joule if a 1 Newton of force is applied on a body produces a displacement of 1 meter. Produces a displacement of 1 meter. Clear? They will ask for one more question. Define 1 joule. Yes, no. Define 1 joule. Define 1 joule. Work done 1 joule ಆಗಬೇಕು. Work done 1 ಆಗಬೇಕು. F ಏನಾಗಬೇಕು 1 ಆಗಬೇಕು. Displacement ಏನಾಗಬೇಕು 1 ಆಗಬೇಕು. Along the direction of force. Yes, along the direction of force. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the work is said to be 1 joule. Yes, the work is said to be 1 joule if 1 Newton of force acts on a body produces a displacement of 1 meter. Yes, now produces a displacement of 1 Newton. We are going along the direction of force. Produces a displacement of 1 meter along the direction of force. Body is now force. For example, duster ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಏನಂತೀವಿ 1 joule work done. Okay, the 1 Newton of force acts on a body produces a displacement of 1 meter along the direction of force. Then the work done is said to be 1 joule. This work done is said to be 1 joule. Now, next one, types of work done. Types of work done. Types of work. Here, the work we are going to classify into 3 types. One is positive work. One is positive work. Second one is negative work. Second one is negative work. And third one is zero work. Zero work. Positive work, negative work, and third one will be zero work. Now, positive work means that will be simple. So here, positive work. Here, we should get work done will be positive. This work done W is positive. We should get W work done will be positive means what? For example, this is the surface. This is the object of mass M. When I am going to apply the force F, when I am going to apply the force F, the body is going to be displaced along the same direction. Body ಏನಾಗಬೇಕು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ what's the angle theta will be 0. When theta will be 0, cos 0 will be 1. Then the work done is said to be positive. Yes, the work done will be positive. What is the condition for positive work done? Means theta will be greater than or equal to 0. Means theta will be greater than or equal to 0 but less than 90 degree. Less than 90 degree. Then the work done is said to be positive work done. ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು 0 ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. It will be in between 0 and 90 degree. Because in between the 0 and 90 degree, then the work done is said to be positive. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ will be negative. Then the work done is said to be positive. Yes, the work done is said to be positive. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಥೀಟಾ ಏನಾಗಬೇಕು 0 to 90 ಬರಬೇಕು. ಥೀಟಾ 0 to 90 ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ will be positive values. Now, second one, negative work done. Yes, sir. Negative work done. Negative work done is simple. Here, I am going to take this is the surface. This is the surface. When this surface, I am going to take an object of mass M. Object of mass M. When I am going to apply a force in this direction, the displacement of the object will be opposite direction. Displacement will be opposite direction. Yes, sir. I am going to apply a force in this direction. Displacement will be
opposite direction, then the work done is said to be negative. Yes, the work done is said to be negative. Means here negative work condition for negative work will be theta will be greater than 90. Second quadrant theta will be what? Greater than 90. Means theta will be greater than 90 but less than or equal to 180 in between second quadrant. In the second quadrant, this will be less than 180. That is what we are going to call as negative work done. Yes, negative work done. Means when we are going to apply force in one direction, displacement of the object will be opposite direction. Simple. ಈ ಡೆಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಆಪೋಸಿಟ್. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಡೆಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ್ದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು? ಈ ಡೆಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸಿಂಪಲ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಎಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಾಡಿ ಹೋಗೋ ಕಡೆನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಬಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನದರ್ ಕಡೆ. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತೀವಿ. ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. This one we can give the example for negative work done. Clear? Next, zero work done. Zero work done means it will be simple. Here, this is the object. I am going to apply a force F in this direction. The displacement will be in this direction. Force and the displacement madhya angle is theta 90 degree aguttu. Theta 90 andre cos 90 will be 0. Then the work done will be 0. Yes, the work done will be 0. This is what? Negative work done. Yes, sorry, zero work done. Zero work done. Zero work done ಏನಾಗುತ್ತೆ? theta 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ,
ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೊಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಟ್ರೈನಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಳ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಕೂಲಿ ಕರೀತಾನೆ. ಕೂಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಲಗೇಜ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಲಗೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಮನಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಕೊಡಿ, ಐ ಡಿಡ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡಿಡ್ ದ ವರ್ಕ್, ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಲಗೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು auto stand or taxi stand. Yes or no? He carried the luggage from station to auto stand. Already he did the work, but the person is going to say, our owner of the luggage is going to say that, why I should give money? Naan ek money kodbeku? You didn't did any work. You did zero work. Yes or no? You did zero work. Why I should pay money? Like that. He is going to say, why? ಪರ್ಸನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನೀನು ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಸ್ನ ಯು ಡಿಡ್ ಎ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ನ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಮನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಯು ಡಿಡ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಯು ಡಿಡ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಲಗೇಜ್ ನ ಎಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಲಗೇಜ್ ನ ಎಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ವೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಥೀಟಾ 90 ಆಗುತ್ತೋ, ಕಾಸ್ 90 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ 90 0 ಆಗುತ್ತೋ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದನ್ನೇ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಲಗೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಡಿಡ್ ಎ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 90 ಆದಾಗ ಕಾಸ್ 90 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 90 ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ F. Force is a vector F. That force I am going to given as Fx I cap. Force vector I am going to given by Fx I cap, Fy j cap and Fz k cap. This is the force. And displacement. Means seat in another force or displacement quarter. On few MCQ questions we can discuss. They are going to give force and displacement. Yes, they are going to give force and displacement. The displacement will be S is equal to Sx I cap, Sy j cap and Sz k cap ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Sz k cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು you have asked to find out a displacement, work done find out ಮಾಡಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ W is equal to ವೆಕ್ಟರ್ F ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ S. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. F ಫಸ್ಟ್ Fx ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I cap ಡಾಟ್ I cap ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ Fx Sx ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I cap ಡಾಟ್ J cap ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. I cap ಡಾಟ್ K cap ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ J cap ಡಾಟ್ I cap 0. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, Fy Sy plus Fz Sz. This is what work done to do. Fx Sx plus Fy Sy plus Fz Sz. This is about what work done. Yes or no? Work done na find out ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ I cap dot I cap, J cap dot J cap, K cap dot Y K cap multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾರು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.
Yes or no? We'll get 0. This is about what? Work done. Okay. Then here in work done, we should remember work. We should remember one more thing. For example, when I am going to draw a graph, this is the y-axis. I am going to take force. When I am going to draw the graph, the y-axis I am going to take force, and the x-axis I am going to take displacement. X-axis I am going to take displacement. This area under the force and displacement graph. Area under force and displacement. Force and displacement gives work done. Okay, now the area under the force and displacement graph gives the work done. Yakandre area under anta tagondaga area andaga ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ f ಮತ್ತು s ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ area under the force and displacement graph gives the work done ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? area under the force and displacement graph gives the work done. Simple example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. For example, when I am going to apply a force F on a body, force F apply ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಓಕೆನಾ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೇಮ್ ವೇ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 0 ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಜ್ಞಾಪಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವರ್k done. Clear? Clear? This is about what? Work. This is about the work. Clear?